हॅलो फ्रेंड्स, बांगे मॅथ्स अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्रॉब्लेम सेट 5 यामधील 1 ते 7 क्वेश्चन्स पाहिले, उदाहरण सोडवले. या व्हिडिओमध्ये आपण क्वेश्चन 8 पासून पुढील उदाहरण सोडवणार आहोत. Eighth example. In the following examples, can the segment joining the given points form a triangle? If triangle is formed, state the type of the triangle considering sides of the triangle. First example, coordinates of point L 6, 4, coordinates of point M -5, -3, coordinates of N -6, 8. See, here given that coordinates of some points and we have to determine that triangle is formed or not and which type of triangle is formed. तर पहा, दिलेल्या माहितीवरून आपल्याला या ठिकाणी 3 पॉइंटचे कोऑर्डिनेट दिलेले आहेत, पॉइंट L, पॉइंट M आणि पॉइंट N. त्यावरून तो त्रिकोण तयार होतो का? होत असेल तर कोणत्या प्रकारचा हे ठरवायचं आहे. आता कोणत्या प्रकारचा त्रिकोण आहे हे ठरवायचं असेल तर आपल्याला त्याच्या बाजू माहीत पाहिजे. मग आता त्याच्या बाजू काढायच्यात आपल्याला. ट्रायंगल एल एम एन जर असेल तर बाजू एल एम एम एन आणि एल एन ह्या पाहाव्या लागतील. त्याच्यानंतर आपल्याला ठरवता येईल तो ट्रायंगल आहे किंवा नाही. तर मग आपण डिस्टन्स फॉर्म्युला वापरूया आणि प्रत्येक बाजू मिळवूया. कोऑर्डिनेट्स ऑफ L 6, 4, कोऑर्डिनेट्स ऑफ M -5, -3 and coordinates of N -6, 8. By using distance formula, LM is equal to square root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square is equal to point L चे कोऑर्डिनेट x1 y1 आणि point M चे कोऑर्डिनेट x2 y2 गृहीत धरू. स्क्वेअर रूट ऑफ x2 minus x1, value of x2 -5 minus value of x1 6, -5 -6 bracket square plus y2 minus y1 bracket square, value of y2 -3 minus value of y1 4, -3 -4 bracket square. Simplify this is equal to square root of -5 -6, addition of this -11 bracket square plus -3 -4, addition of this -7 bracket square. Simplify this is equal to square root of -11 square 121 plus -7 square 49 is equal to addition of this square root of 121 plus 49 याची addition करूया. 9 plus 1 10, write 0, carry 1, 4 plus 2 6 and carry 1 7, 1 as it is. मग आपल्याला साइड LM √170 मिळाली. LM is equal to square root of 170. मग आपण MN डिस्टन्स काढूया. MN डिस्टन्स काढण्यासाठी पॉइंट M चे कोऑर्डिनेट -5, -3 आणि पॉइंट N चे कोऑर्डिनेट -6, -8. बाय यूजिंग डिस्टन्स फॉर्म्युला, LM is equal to square root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. आता या ठिकाणी पॉइंट M चे कोऑर्डिनेट x1 y1, पॉइंट N चे x2 y2 गृहीत धरा.
x2, value of x2 is minus 6, minus x1, value of x1 is minus 5, minus 6 minus into bracket minus 5 bracket square plus y2 minus y1, value of y2 8 minus value of y1 minus 3 bracket square. Simplify this. LM is equal to square root of minus 6 minus into minus plus 5 bracket square plus 8 minus into minus plus 3 bracket square. Simplify this. Is equal to square root of minus 6 plus 5 minus 1 bracket square plus 8 plus 3 11 bracket square is equal to square root of minus 1 square 1 plus 11 square 121 is equal to addition of the square root of 1 plus 121 122. LM is equal to square root of 122. ही दुसरी बाजू शोधली. आता आपण तिसरी बाजू शोधूया. LN coordinate of L 6, 4 and coordinate of N minus 6, 8. LN is equal to square root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. आता परत फॉर्म्युला लिहायची गरज नाही, आपण सुरुवातीला लिहिलेला आहे. पॉईंट L चे कोऑर्डिनेट x1 y1 आणि पॉईंट N चे कोऑर्डिनेट x2 y2 गृहीत धरूया. स्क्वेअर रूट ऑफ x2 minus x1 bracket square. मग आता व्हॅल्यू ऑफ x2 minus 6 minus x1, value of x1 is 6 minus 6 bracket square plus y2 minus y1 bracket square, value of y2 8 minus y1 4, 8 minus 4 bracket square. Simplify this. Square root of minus 6 minus 6, addition of this minus 12 bracket square plus 8 minus 4 bracket square is equal to square root of squaring this म्हणजे आता वर्ग करूया. minus 12 square 144 plus 4 square 16 is equal to square root of addition of this 144 plus 16, 6 plus 4 10, write 0, carry 1, 4 plus 1 5 and carry 1 6, 1 as it is, square root of 160. LN is equal to square root of 160. मग आता पहा, आपण या तिन्ही बाजू शोधलेल्या आहेत त्या या ठिकाणी लिहूया. LM is equal to square root of 170. LM या ठिकाणी MN पाहिजे होतं. MN is equal to square root of 122 आणि LN is equal to square root of 160. पहा, आता आपण या तिन्ही बाजू मिळवलेल्या आहेत. त्या तिन्ही बाजू सध्या तरी तो ट्रायंगल आहे किंवा नाही ठरवता येणं थोडंसं अवघड आहे. पण आता पहा, स्क्वेअर रूट ऑफ 170 याचं स्क्वेअर रूट 13 पॉईंट काहीतरी असेल, म्हणजे 13च्या पुढे. स्क्वेअर रूट ऑफ 122 11 पॉईंट काहीतरी असेल. स्क्वेअर रूट ऑफ 160 12 पॉईंट काहीतरी असेल. मग आपण एक प्रॉपर्टी पाहिली होती, इन एनी ट्रायंगल
in any triangle, the sum of any two sides is greater than third side. मग आता या दोन बाजूची बेरीज याच्यापेक्षा मोठी आहे हे आपल्याला दाखवावं लागेल. ते दाखवण्यासाठी we have to verify that square root of 122 plus square root of 160 is greater than square root of 170. हे आपल्याला सिद्ध करावं लागेल. मग आता सिद्ध कसं करायचं? तर मग आपण या ज्या दोन बाजू आहेत यांच्या बेरजेचा वर्ग घेऊया. mn plus ln bracket square is equal to root 122 plus root 160 bracket square is equal to a plus b bracket square is equal to a square plus 2ab plus b square. हा एक्सपान्शन फॉर्म्युला वापरू. a square root 122 bracket square plus 2 into ab means root 2 into root 122 into root 160 plus b square म्हणजे root 160 bracket square is equal to, आता याचा वर्ग केला, वर्ग आणि वर्गमूळ चिन्ह नाहीसं होईल. 122 प्लस 2 इंटू हे जशाला तसं राहू देऊ. 2 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 122 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 160 प्लस याचा वर्ग केला, वर्ग आणि वर्गमूळ चिन्ह नाहीसं होईल. 160. तर 122 आणि 160 यांची बेरीज घेऊया. काय होईल पहा. 2 6 प्लस 2 8 1 plus 1 282 plus 2 into root 122 into root 160. मग आता पहा आपल्याला mn plus ln ब्रॅकेट स्क्वेअर मिळालं. आता lm साईड आहे रूट 170, त्याचा पण स्क्वेअर घेऊन पाहू. lm bracket square is equal to square root of 170 bracket square is equal to, आता याचा वर्ग आणि वर्गमूळ चिन्ह नाही सोडलं म्हणजे 170 lm square. आता पहा 170 पहा या दोन बाजूची बेरीज जी आहे ती 282 याच्यापेक्षा निश्चित खूप मोठी आहे. म्हणून आपण 282 is greater than 170. ठीक आहे. मग आपण हे जे आहे mn प्लस ln ब्रॅकेट स्क्वेअर जो आहे तो याच्यापेक्षा निश्चित मोठा हे दाखवूया. मग काय होईल lm स्क्वेअर. मग आता पहा याची जर आपण किंमत ठेवली या ठिकाणी काय किंमत आहे. स्क्वेअर रूट ऑफ रूट 122 प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 160 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज ग्रेटर दॅन square root of 170 bracket square taking square root of both side. आता याचं स्क्वेअर रूट घेतल्यानंतर काय होईल पहा. रूट 122 प्लस रूट 160 इज ग्रेटर दॅन रूट 170. मग आता पहा रूट 122 म्हणजेच काय आहे mn plus root 160 ln is greater than root 170 lm. मग पहा
त्रिकोणामध्ये कोणत्याही दोन बाजूची बेरीज ही तिसऱ्या बाजूपेक्षा मोठी असते, म्हणजेच त्रिकोण तयार होतो. सो ट्रायंगल LMN इज फॉर्म्ड. ट्रायंगल LMN इज फॉर्म्ड. आणि तिन्ही बाजू वेगवेगळ्या लांबीच्या आहेत. LM इज नॉट इक्वल टू MN इज नॉट इक्वल टू LN. सो triangle LMN is a स्केलर ट्रायंगल. तिन्ही बाजू वेगवेगळ्या आहेत म्हणजे तो विषमभुज त्रिकोण आहे. सेकंड एक्झाम्पल, coordinates of point P -2, -6, coordinates of Q -4, -2, coordinates of R -5, 0. In this example, here given that coordinates of point P, Q, R, we have to determine that triangle is formed or not. पहा आता या ठिकाणी 3 पॉईंटचे कोऑर्डिनेट दिलेले आहेत, पॉईंट P, Q आणि R. यावरून तो ट्रायंगल आहे किंवा नाही, असेल तर कोणता. मग त्यासाठी आपल्याला त्याच्या बाजू माहीत असणं आवश्यक आहे. मग त्याच्या आपल्याला बाजू शोधाव्या लागतील. मग आपण डिस्टन्स फॉर्म्युला वापरून डिस्टन्स PQ, डिस्टन्स QR आणि डिस्टन्स PR शोधूया. coordinates of point P -2, -6, coordinates of Q -4, -2 and coordinates of R -5, 0 by using distance formula. PQ is equal to square root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. तर पहा पॉईंट P चे कोऑर्डिनेट x1, y1 आणि पॉईंट Q चे कोऑर्डिनेट x2, y2 गृहीत धरू. आपण डिस्टन्स फॉर्म्युला लिहिलेला आहे, यामध्ये किमती ठेवूया. इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ x2 minus x1 bracket square, value of x2 -4 minus value of x1 -2 bracket square plus y2 minus y1 bracket square, value of y2 -2 minus y1 value of y1 -6. Simplify this. Is equal to square root of -4 minus into minus plus 2 bracket square plus -2 minus into minus plus 6 bracket square is equal to square root of -4 plus 2 minus 2 bracket square plus -2 plus 6, it becomes 4 bracket square. Simplify this. Square root of -2 square 4 plus 4 square 16 is equal to square root of 4 plus 16 20, root 20. PQ is equal to square root of 20. आपण याला सोपं रूप देऊया. दिलं काय होईल पहा. याची फोड अशी करूया जेणेकरून एक संख्या परफेक्ट स्क्वेअर असावी. 4 × 5. 4 ही परफेक्ट स्क्वेअर आहे. स्क्वेअर रूट ऑफ 4 इज 2 रूट 5. PQ इज इक्वल टू 2 रूट 5. नंतर आपण QR शोधूया. पॉईंट Q चे कोऑर्डिनेट -4, -2 आणि R चे -5, 0. पॉईंट Q चे कोऑर्डिनेट x1, y1, पॉईंट R चे कोऑर्डिनेट x2, y2 गृहीत धरू. बाय यूजिंग डिस्टन्स फॉर्म्युला QR इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ x2 minus x1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y2 minus y1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. फॉर्म्युला आपण सुरुवातीला लिहिलेला आहे. उदाहरण तेच आहे, त्यामुळे परत लिहिण्याची आवश्यकता नाही.
x2 minus x1 bracket square, value of x2 minus 5 minus value of x1 minus 4 bracket square plus y2 minus y1 value of y2 0 minus value of y1 minus 2 bracket square. Simplify this. Minus 5 minus into minus plus 4 bracket square plus 0 minus into minus plus 2 bracket square is equal to square root of, simplify this, minus 5 plus 4 minus 1 minus 1 square plus 0 plus 2 2 square is equal to square root of minus 1 square 1 plus 2 square 4 is equal to addition of the square root of 1 plus 4 root 5. QR is equal to square root of 5. Then find PR, coordinate of point P minus 2 comma minus 6 and coordinates of R minus 5 comma 0. PR is equal to, by using distance formula, x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. Point P चे coordinate x1 y1, point R चे coordinate x2 y2 गृहीत धरू. Square root of x2 minus x1, value of x2 minus 5 minus value of x1 minus 2 minus 5 minus into bracket minus 2 bracket square plus y2 minus y1, value of y2 0 minus value of y1 is minus 6 bracket square. Simplify this. याला आपण सोपं रूप देऊया. काय होईल पहा, स्क्वेअर रूट ऑफ minus 5 minus into minus plus 2 bracket square plus 0 minus into minus plus 6 bracket square. Simplify this. Square root of minus 5 plus 2 minus 3 bracket square plus 0 plus 6 bracket square is equal to square root of minus 3 square 9 plus 6 square 36 is equal to square root of 9 plus 36 root 45. याची आपण अशी फोड करूया जेणेकरून त्यापैकी एक संख्या परफेक्ट स्क्वेअर असेल. स्क्वेअर रूट ऑफ 9 इंटू 5, 9 ही परफेक्ट स्क्वेअर आहे. टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑफ 9 इज 3 इंटू रूट 5, 3 रूट 5. आपल्याला PR मिळालं. मग आता पहा, PQ 2 root 5 QR root 5 आणि PR 3 root 5. मग आता पहा, ही बाजू मोठी आहे, या दोघांची बेरीज घेऊया आपण. PQ plus QR is equal to 2 root 5 plus root 5. हे लाईक सर्ट्स आहेत, यांची बेरीज आपण घेऊ शकतो. मग या दोघांची बेरीज काय होईल पहा, 2 root 5 plus root 5 मीन्स 1 root 5 आहे. रूट 5 आपण कॉमन घेऊ शकतो कंसाच्या बाहेर. तर हे रूट 5 कॉमन घेतले, ह्या रूट 5 याला भाग दिला, काय राहिलं 2 प्लस ह्या रूट 5 याला भाग दिला 1. 2 plus 1 means 3 root 5. PQ plus QR is equal to 3 root 5.
आणि पी आर पहा किती आलेला आहे 3√5. मग दोघांच्या उजव्या बाजू सेम आहेत म्हणजे डाव्या बाजू सेम असल्या पाहिजेत. PQ plus QR is equal to PR. It means that point P, Q and R are collinear point. Therefore, point P, Q and R are collinear points. आता पहा पॉइंट P, Q, R collinear आहेत, मग ट्रायंगल तयार होईल का? नाही होणार. सो ट्रायंगल इज नॉट फॉर्म्ड. देअरफॉर ट्रायंगल इज नॉट फॉर्म्ड. Third example, coordinates of point A √2, √2. Coordinates of point B -√2, -√2. Coordinates of point C -√6, √6. पहा आता आपल्याला या 3 पॉईंटचे कोऑर्डिनेट दिलेले आहेत. यावरून तो त्रिकोण आहे किंवा नाही ते ठरवायचं आहे. मग तो ठरवण्यासाठी आपल्याला त्याच्या बाजू माहीत असणं आवश्यक आहे. मग आपण त्याच्या बाजू काढूया. AB, BC आणि AC. डिस्टन्स फॉर्म्युला वापरून बाजू काढू. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A √2, √2. Coordinates of B -√2, -√2. Coordinates of C -√6, √6. By using distance formula, AB is equal to square root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. पॉइंट A चे कोऑर्डिनेट x1 y1, पॉइंट B चे कोऑर्डिनेट x2 y2 गृहीत धरूया. इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ व्हॅल्यू ऑफ x2 -√2 minus x1 value of x1 √2 bracket square plus y2 minus y1 bracket square value of y2 minus √2 minus y1 value of y1 √2 bracket square. Simplify this. Square root of -√2 minus √2 या दोघांचे ॲडिशन घेऊ शकतो, ते लाईक टर्म आहेत. मग या दोघांचे ॲडिशन किती होईल? -2√2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस -√2 minus √2 हे पण लाईक टर्म आहेत, लाईक सर्ट्स आहेत, यांची बेरीज घेऊ शकतो. -2√2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू सिम्प्लिफाय. आता याचा स्क्वेअर करूया. -2√2 स्क्वेअर काय होईल? आता निगेटिव्ह संख्या त्याचा स्क्वेअर पॉझिटिव्ह येतो. 2 स्क्वेअर 4 इंटू √2 स्क्वेअर 2 प्लस मायनस त्याचा स्क्वेअर म्हणजे पॉझिटिव्ह येणार. 2 स्क्वेअर 4 इंटू √2 स्क्वेअर 2 इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 4 into 2 8 plus 4 into 2 8 is equal to square root of 8 plus 8 square root of 16 is equal to 4. Square root of 16 is 4. AB is equal to 4. मग आता आपण बाकीचे डिस्टन्स शोधूया. BC पॉइंट B चे कोऑर्डिनेट -√2 -√2 आणि पॉइंट C चे कोऑर्डिनेट -√6 √6. BC is equal to square root of, by using distance formula,
x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. पॉईंट बी चे कोऑर्डिनेट x1 y1, पॉईंट सी चे कोऑर्डिनेट x2 y2 गृहीत धरा. काय होईल? स्क्वेअर रूट ऑफ x2 minus x1 x2 minus root 6 minus value of x1 minus root 2 bracket square plus y2 minus y1 bracket square, value of y2 root 6 minus value of y1 minus root 2 bracket square. Simplify this. Square root of minus root 6 minus into minus plus root 2 bracket square plus root 6 minus into minus plus root 2 bracket square. आता आपण याचं एक्सपान्शन करूया. मग हीच राशी मी अशी लिहितो, किंमत बदलत नाही. पहा, मायनस रूट 6 प्लस रूट 2 आहे, त्यांची फक्त जागा बदलतोय आपल्या सोयीसाठी. रूट 2 मायनस रूट 6 ब्रॅकेट स्क्वेअर, त्यांची फक्त इथल्या इथे जागा बदललेली आहे, त्यामुळे त्याची किंमत बदलत नाही. चिन्हासहित त्याचं चिन्ह त्याच्यासोबत. प्लस याला पण मी असंच लिहितो, रूट 2 प्लस रूट 6 ब्रॅकेट स्क्वेअर. मग पाहत आपल्याला याची पण जागा बदललेली आहे. मग आपल्याला या ठिकाणी एक्सपान्शन फॉर्म्युला वापरता येईल, ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर, आणि या ठिकाणी ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर. मग एक्सपान्शन फॉर्म्युला काय आहे? स्क्वेअर रूट ऑफ ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. हा एक्सपान्शन फॉर्म्युला आहे. ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. आणि दुसरा एक्सपान्शन फॉर्म्युला ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. हे एक्सपान्शन फॉर्म्युला आपण या ठिकाणी वापरूया. मग काय होईल? याला ए समजा, याला बी समजा. ए स्क्वेअर रूट 2 स्क्वेअर मायनस 2ab 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 6 प्लस बी स्क्वेअर रूट 6 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस a plus b bracket square is equal to a square means root 2 square plus 2ab 2 into root 2 into root 6 plus b square means root 6 bracket square is equal to, simplify this, root 2 square 2 minus 2 into root 2 into root 6 root 12 plus root 6 square 6 plus root 2 square 2 plus 2 into root 2 into root 6 2 root 12 plus root 6 square 6. तर पहा, याला सोपं रूप देता येतं, याला पण देता येतं, पण गरज नाही. हे मायनस 2 रूट 12 हे प्लस 2 रूट 12 कॅन्सल होतील, त्यांची बेरीज 0 येईल. इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6 यांची ॲडिशन. स्क्वेअर रूट ऑफ 2 प्लस 6 8 प्लस 2 10 प्लस 6 16. स्क्वेअर रूट ऑफ 16 इज 4. BC is equal to 4. मग असंच आता आपण AC शोधू. मग AC शोधूया आपण. AC पॉइंट ए चे कोऑर्डिनेट रूट 2 कॉमा रूट 2 आणि पॉइंट सी चे कोऑर्डिनेट मायनस रूट 6 रूट 6
by using distance formula. AC is equal to square root of x2 minus x1 bracket square y plus y2 minus y1 bracket square. मग पॉईंट ए चे कोऑर्डिनेट x1 y1, पॉईंट सी चे कोऑर्डिनेट x2 y2 गृहीत धरा. मग काय होईल, x2 minus root 6 minus x1, value of x1 root 2 bracket square plus y2 minus y1 bracket square, value of y2 root 6 minus value of y1 root 2 bracket square. मग याला आपण आता सोपं रूप देऊया, इज इक्वल टू आयडेंटिटी वापरूया, ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर, या ठिकाणी पण ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर ही आयडेंटिटी वापरूया. मग आयडेंटिटी वापरल्यानंतर काय होईल, ए स्क्वेअर म्हणजे मायनस रूट 6 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 2ab मायनस 2 इंटू मायनस रूट 6 इंटू रूट 2 प्लस बी स्क्वेअर मीन्स रूट 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस साईन असल्यामुळे चिन्ह बदलणार नाही, त्यामुळे डायरेक्ट सोडू. ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर, ए स्क्वेअर रूट 6 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 2ab 2 इंटू रूट 6 इंटू रूट 2 प्लस बी स्क्वेअर रूट 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. सिम्प्लिफाय दिस, square root of minus root 6 bracket square 6 minus 2 minus into minus a plus होईल, root 6 is root 2 root 12 2 root 12 plus root 2 square 2 plus root 6 square 6 minus 2 root 6 into root 2 root 12 plus root 2 square 2. तर पाय प्लस 2 रूट 12 आणि मायनस 2 रूट 12 हे 0 होईल, कॅन्सल होईल. मग राहिलं काय या ठिकाणी पहा, स्क्वेअर रूट ऑफ 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 6 प्लस 2 8 प्लस 6 14 प्लस 2 16. स्क्वेअर रूट ऑफ 16 इज 4. AC इज इक्वल टू 4. मग आता पहा, आपल्याला AB 4 मिळालं, BC 4 आणि AC 4. पहा, AB इज इक्वल टू 4, BC इज इक्वल टू 4, AC इज इक्वल टू 4. तिन्ही बाजू सारख्या आहेत. ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर इक्वल इन लेंथ. So sum of any two side is greater than third side. येणारच आहे, तिन्ही साइड्स इक्वल आहेत. All sides of triangle ABC are equal in length. So AB is equal to BC is equal to AC. It means that triangle ABC is an equilateral triangle. Ninth example, find K. If line passing through point P having coordinate minus 12, minus 3 and Q coordinates of Q 4, K has slope 1/2. पाहत आपल्याला या ठिकाणी K शोधायचा आहे. पॉईंट P चे कोऑर्डिनेट दिलेत, पॉईंट Q चे कोऑर्डिनेट दिलेत आणि स्लोप दिलेला आहे 1/2. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉईंट P minus 12, minus 3, B x1, y1 and coordinates of point Q 4, K B x2, y2 and slope of line PQ is given 1/2. पाहत आपल्याला ह्या दिलेल्या माहितीवरून K शोधायचं आहे. So slope of line, slope of
line PQ is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. हा फॉर्म्युला वापरूया. त्याच्यात किमती ठेवूया. व्हॅल्यू ऑफ y2 तर स्लोप काय आहे 1/2 इज इक्वल टू y2 minus y1 value of y2 k minus value of y1 minus 3 upon x2 minus x1 value of x2 4 minus x1 value of x1 minus 12. याला आपण सोपं रूप देऊया. 1/2 is equal to k minus into minus plus 3 upon 4 minus into minus plus 12 is 1/2 is equal to k plus 3 upon 4 plus 12 16. Taking cross multiplication 1 into 16 is equal to 2 into k plus 3. 1 into 16 16 is equal to 2 into k plus 3. ट्रान्सफर टू LHS हे गुणाकारातील 2 आपण डावीकडे ट्रान्सफर करूया, भागाकारात जातील. 16/2 is equal to k plus 3. By cancelling 2 1 are 2, 2 8 are 16. So 8 is equal to k plus 3. Transfer both sides. दोन्ही बाजू आपण बदलूया, त्यामुळे चिन्ह बदलत नाही. दोन्ही बाजू एकाच वेळेस बदलतो आहोत. k plus 3 is equal to 8. Transfer plus 3 to RHS, it become minus. K is equal to 8 minus 3. K is equal to subtraction of this 8 minus 3, 5. So value of K is 5. 10th example. Show that the line joining the points A having coordinate 4, 8 and point B having coordinate 5, 5 is parallel to the line joining the point C having coordinate 2, 4 and point D having coordinate 1, 7. आता पहा, आपल्याला पॉइंट ए आणि पॉइंट बी यांना जोडणारा जो सेगमेंट आहे तो पॉइंट सी आणि पॉइंट डी यांना जोडणारा सेगमेंट हे पॅरलल आहेत. म्हणजे आपल्याला दाखवायचे सेगमेंट ए बी इज पॅरलल टू सेगमेंट सी डी हे आपल्याला सिद्ध करायचं आहे. मग त्यासाठी आपण त्यांचे स्लोप काढूया. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए 4, 8 and coordinates of point B 5, 5. Slope of line AB. Slope of line AB is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. मग आता पहा, पॉइंट ए चे कोऑर्डिनेट x1 y1, पॉइंट बी चे कोऑर्डिनेट x2 y2 गृहीत धरूया. मग काय होईल पहा, y2 minus y1 value of y2 5 minus y1 value of y1 is 8 upon x2 minus x1 value of x2 5 minus x1 value of x1 is 4. Simplify this. 5 minus 8 minus 3 upon 5 minus 4 1 minus 3 upon 1 means minus 3. Slope of line AB is equal to minus 3. Then find slope of line CD. Coordinate of point C 2, 4 and coordinate of point D 1, 7. Slope of line CD is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. फॉर्म्युला लिहिलेला आहे, परत लिहायचं नाही. उदाहरण तेच चालू आहे आपलं. पॉइंट सी चे कोऑर्डिनेट x1 y1, पॉइंट डी चे कोऑर्डिनेट x2 y2 गृहीत धरू. y2 minus y1 value of y2 7 minus value of y1 4 upon x2 minus x1 value of x2 1 minus value of x1 2.
Simplify this. 7 minus 4, 3 upon 1 minus 2 minus 1. 3 upon minus 1 means minus 3. Slope of line CD is equal to minus 3. याला आपण नंबर 1 देऊया आणि याला नंबर 2 देऊ. इक्वेशन 1 आणि 2 चं कंपॅरिझन केलं तर दोघांच्या RHS सेम आहेत म्हणजे minus 3. From 1 and 2, slope of line AB is equal to slope of line CD. या दोघांचा स्लोप सेम आहे. मग स्लोप सेम कधी असेल जर त्या पॅरलल असतील तर. सो पॅरलल लाईन्स हॅव इक्वल स्लोप्स. Parallel lines have equal slopes. Therefore, line AB is parallel to line CD. 11th example. Show that points P having coordinate 1, -2, point Q having coordinate 5, 2, point R 3, -1, point S -1, -5 are the vertices of a parallelogram. In this example, coordinates of point P, Q, R and S are given. We have to show that points are vertices of a parallelogram. पहा आपल्याला या एक्झाम्पल मध्ये पॉइंट P, Q, R and S याचे कोऑर्डिनेट दिलेले आहेत. यावरून तो पॅरलेलोग्राम आहे आणि ते पॅरलेलोग्रामचे वर्टिसेस आहेत हे सिद्ध करायचं आहे. मग आपण हे उदाहरण पहा. डिस्टन्स फॉर्म्युला वापरून पण सोडवू शकतो आणि स्लोप ऑफ लाईन हा फॉर्म्युला वापरून पण सोडवू शकतो. दोन्ही पद्धतीने सोडवलं तरी उत्तर बरोबर असेल. Coordinates of point P 1, -2. Coordinates of Q 5, 2. Coordinates of R 3, -1 and coordinates of S -1, -5. पहा आता आपण हे उदाहरण डिस्टन्स फॉर्म्युला किंवा स्लोप ऑफ लाईन हा फॉर्म्युला वापरून सोडवू शकतो. तर आपण हे स्लोप ऑफ लाईन हा फॉर्म्युला वापरूया. स्लोप ऑफ लाईन PQ इज इक्वल टू y2 minus y1 upon x2 minus x1. हा फॉर्म्युला लिहिला आपण. याच्यामध्ये किमती ठेवूया. पॉइंट P चे कोऑर्डिनेट x1 y1 आणि पॉइंट Q चे कोऑर्डिनेट x2 y2 गृहीत धरा. मग काय होईल पहा. y2 minus y1, व्हॅल्यू ऑफ y2 2 मायनस व्हॅल्यू ऑफ y1 -2 अपॉन x2 minus x1, व्हॅल्यू ऑफ x2 5 मायनस value of x1 1. Simplify this. 2 minus into minus plus 2 upon 5 minus 1 4 is equal to 2 plus 2 4 upon 4. By cancelling 4 1 the 4 4 1 the 4. Slope of line PQ is equal to 1. Slope of line PQ is equal to 1. Give equation number 1. Then find slope of line QR. Coordinate of point Q 5, 2 and coordinates of R 3, -1. Slope of line QR is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. आपण फॉर्म्युलावर लिहिलेलं आहे, आता लिहायची आवश्यकता नाही. पॉईंट Q चे कोऑर्डिनेट x1 y1 आणि पॉईंट R चे कोऑर्डिनेट x2 y2 गृहीत धरूया. मग काय होईल. y2 minus y1, व्हॅल्यू ऑफ y2 -1 मायनस व्हॅल्यू ऑफ y1 2 अपॉन x2 minus x1, x2
3 minus value of x1 5 is equal to minus 1 minus 2, it becomes minus 3 upon 3 minus 5 minus 2, numerator and denominator are negative, so it becomes positive 3 upon 2. Slope of line QR is equal to 3 upon 2. Give equation number 2. Then find slope of RS, coordinate of point R 3, minus 1, and coordinate of S minus 1, minus 5. Slope of line RS is equal to point R चे coordinate x1 y1, point S चे coordinate x2 y2 गृहीत धरा. Slope of line RS is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. मग आता पहा y2 minus y1, value of y2 minus 5 minus value of y1 minus 1 upon x2 minus x1, value of x2 minus 1 minus x1 3. Simplify this. Minus 5 minus into minus plus 1 upon minus 1 minus 3, addition of this minus 4 is equal to minus 5 plus 1 minus 4 upon minus 4. Both numerator and denominator are negative, so it becomes positive 4 upon 4. By cancelling 4 1 the 4, 4 1 the 4. So slope of line RS, slope of line RS is equal to 1. Give equation number 3. Then find slope of line PS, coordinate of point P 1, minus 2, and coordinate of point S minus 1, minus 5. We have to find out slope of line PS is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Point P चे coordinate x1 y1 आणि point S चे coordinate x2 y2 गृहीत धरूया. y2 minus y1 काय होईल, value of y2 minus 5 minus value of y1 minus 2 upon x2 minus x1, value of x2 minus 1 minus value of x1 1 is equal to minus 5 minus into minus plus 2 upon minus 1 minus 1, addition of this minus 2 is equal to minus 5 plus 2 minus 3 upon minus 2. Numerator and denominator are both are negative, so it becomes positive 3 upon 2. Slope of line PS is equal to 3 upon 2. Give equation 4. If we compare equation 1 and 3, their slopes are same. From 1 and 3, slope of line PQ, slope of line PQ is equal to slope of line RS. Slope of these two lines is equal, so parallel lines have equal slope. Parallel lines have equal slopes, therefore side PQ is parallel to side RS. From 2 and 4, आता 2 आणि 4 चा आपण कंपॅरिझन केलं तर त्यांचा स्लोप 3 upon 2 आहे. So slope of line QR is equal to slope of line PS. Parallel lines have equal slope, so
side QR is parallel to side PS. See, quadrilateral PQRS, pair of opposite side, pair of opposite sides are parallel. Therefore, quadrilateral PQRS is a parallelogram. See, quadrilateral PQRS is a parallelogram. It means that point P, Q, R and S are the vertices of a parallelogram. See next example, that is 12th example. Show that quadrilateral PQRS formed by point P 2, 1, point Q minus 1, 3, point R minus 5, minus 3 and point S minus 2, minus 5 is a rectangle. पहा आता आपल्याला या उदाहरणामध्ये पॉईंट P, Q, R आणि S यांचे कोऑर्डिनेट दिलेले आहेत. तर आपल्याला तो रेक्टँगल आहे सिद्ध करायचं आहे. मग त्यासाठी आपल्याला प्रॉपर्टी वापरावी लागतील. हे उदाहरण आपण डिस्टन्स फॉर्म्युला वापरून सोडवूया. स्लोप ऑफ लाईन वापरून सुद्धा सोडवू शकतो. तो पॅरलोग्राम आहे सिद्ध होईल. पण त्यानंतर आपल्याला त्याचे डायगोनल्स कॉन्ग्रंट आहेत हे दाखवावं लागेल. मग त्यासाठी आपण हे उदाहरण डिस्टन्स फॉर्म्युला वापरून सोडवूया. Coordinates of point P 2, 1, coordinates of Q minus 1, 3, coordinates of R minus 5, minus 3 and coordinates of point S minus 2, minus 5 by using distance formula. PQ is equal to square root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. पहा आता आपण डिस्टन्स फॉर्म्युला लिहिलेला आहे. यावरून आपण डिस्टन्स PQ, डिस्टन्स QR, डिस्टन्स RS आणि डिस्टन्स PS शोधूया. पॉईंट P चे कोऑर्डिनेट x1, y1 आणि पॉईंट Q चे कोऑर्डिनेट x2, y2 गृहीत धरू. इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ x1, y1, x2, y2 असे त्यांचे कोऑर्डिनेट आपण गृहीत धरू. x2 मायनस x1 काय होईल? -1 मायनस व्हॅल्यू ऑफ x1 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 3 minus 1 bracket square. Simplify this. Square root of -1 minus 2, it becomes -3 bracket square plus 3 minus 1 2 bracket square. Simplify this. Square root of -3 square 9 plus 2 square 4. Square root of 9 plus 4 root 13. PQ is equal to root 13. Equation number 1. Then find QR. Q चे कोऑर्डिनेट लिहू आपण -1, 3 आणि R चे कोऑर्डिनेट -5, -3. QR is equal to, by using distance formula, x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. पॉईंट Q चे कोऑर्डिनेट x1, y1, पॉईंट R चे कोऑर्डिनेट x2, y2 गृहीत धरा. मग काय होईल? स्क्वेअर रूट ऑफ x2 मायनस x1 व्हॅल्यू ऑफ x2 -5 मायनस व्हॅल्यू ऑफ x1 -1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस
y2 minus y1, value of y2 minus 3 minus value of y1 is 3 bracket square is equal to square root of, simplify this, minus 5 minus into minus plus 1 bracket square plus minus 3 bracket square as it is equal to minus 5 plus 1, it becomes minus 4 square plus minus 3 addition of this minus 6 bracket square. Simplify this, is equal to square root of minus 4 square 16 plus minus 6 square 36, addition of this square root of 16 plus 36, 6 plus 6 12, right to carry 1, 3 plus 1 4 and carry 1 5, root 52 52. याची फोड आपण अशी करूया जेणेकरून एक संख्या परफेक्ट स्क्वेअर मिळेल. 4 into 13, 13 4 जा 52, 4 ही परफेक्ट स्क्वेअर आहे. स्क्वेअर रूट ऑफ 4 is 2 into root 13, 2 root 13. QR is equal to 2 root 13. याला आपण इक्वेशन 2 नंबर देऊ. देन 3 RS शोधूया. Coordinates of R minus 5 comma minus 3 and coordinates of S minus 2 comma minus 5. RS is equal to, by using distance formula, पॉइंट R चे कोऑर्डिनेट x1 y1 आणि पॉइंट S चे कोऑर्डिनेट x2 y2 गृहीत धरूया. RS is equal to square root of x2 minus x1 square root of into bracket minus 2 minus 5 bracket square plus y2 minus y1 bracket square, value of y2 minus 5 minus value of y1 minus 3 bracket square is equal to, simplify this, square root of minus 2 minus into minus plus 5 bracket square plus minus 5 minus into minus plus 3 bracket square, square root of minus 2 plus 5 addition of this 3 bracket square plus minus 5 plus 3 addition of this minus 2 bracket square is equal to, simplify this, square root of 3 square 9 plus minus 2 square 4 is equal to square root of 9 plus 4 13, root 13. RS is equal to square root of 13. याला इक्वेशन 3 नंबर द्या. नंतर आपण PS शोधूया. पॉइंट P चे कोऑर्डिनेट 2, 1 आणि पॉइंट S चे कोऑर्डिनेट -2, -5. PS is equal to, by using distance formula, वापरून आपण PS शोधूया. पॉइंट P चे कोऑर्डिनेट x1 y1, पॉइंट S चे कोऑर्डिनेट x2 y2 गृहीत धरूया. PS is equal to square root of x2 minus x1, value of x2 minus 2 minus value of x1 2 bracket square plus y2 minus y1, value of y2 minus 5 minus value of y1 is 1 bracket square is equal to, simplify this, square root of minus 2 addition of this minus 4 square plus minus 5 minus 1 addition of this minus 6 square is equal to square root of minus 4 square 16 plus minus 6 square 36 is equal to square root of addition of this 16 plus 36 52 ची फोड आपण अशी करूया जेणेकरून एक संख्या परफेक्ट स्क्वेअर मिळेल. स्क्वेअर रूट ऑफ 13 4 जा 52,
4 ही परफेक्ट स्क्वेअर आहे, त्याचं स्क्वेअर रूट 4चं 2 इंटू रूट 13 PS इज इक्वल टू 2 रूट 13. याला आपण 4 नंबर देऊया. आता पहा, आपण इक्वेशन 1 आणि 3 ची तुलना करूया. फ्रॉम 1 अँड 3 दोघांचं डिस्टन्स सेम आहे रूट 13. सो PQ इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू रूट 13. दोघांचं डिस्टन्स सेम आहे. फ्रॉम 2 अँड 4 2 रूट 13 आणि 4चं 2 रूट 13. सो QR इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू 2 रूट 13. 2 रूट 13. आता पहा, PQ is equal to RS and QR is equal to PS. So in quadrilateral PQRS, pair of opposite side is equal in length. म्हणजे त्याच्या समोरासमोरील बाजू ऑपोजिट साइड्स ह्या कॉन्ग्रंट आहेत, म्हणजे तो पॅरलेलोग्राम आहे. आता आपलं सिद्ध होईल. इन quadrilateral PQRS, pair of opposite sides are congruent. Therefore quadrilateral PQRS is a पॅरलेलोग्राम. आता पहा, हा पॅरलेलोग्राम हे सिद्ध झालं. आता आपल्याला तो रेक्टँगल आहे दाखवायचं आहे, मग त्यासाठी त्याचे डायगोनल्स कॉन्ग्रंट पाहिजे. मग आता आपण याचे डायगोनल शोधूया. मग आता PQRS याचे डायगोनल शोधू. PR आणि QS. PR शोधायचे तर पॉईंट P चे कोऑर्डिनेट लिहून घेऊ. 2,1 P चे आणि R चे -5 -3. PR is equal to, by using distance formula, x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. पॉईंट P चे x1 y1, पॉईंट R चे x2 y2 गृहीत धरा. काय होईल? -5 - 2 bracket square plus y2 minus y1 bracket square -3 - 1 bracket square. Simplify this. -5 - 2 -7 bracket square plus -3 - 1, it becomes -4 square is equal to square root of -7 square 49 plus -4 square 16. Addition of this 49 plus 16, 6 plus 9 15, write 5 carry 1, 4 plus 1 5 and carry 1 6, root 65. PR is equal to root 65. Then find QS, coordinate of point Q, -1, 3 and coordinate of S, -2, -5. QS is equal to square root of point Q चे कोऑर्डिनेट x1 y1, point S चे कोऑर्डिनेट x2 y2 गृहीत धरू. QS is equal to square root of x2 minus x1 bracket square -2 minus -1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square -5 - 3 bracket square. Simplify this. -2 minus into minus plus 1 bracket square plus -5 - 3 -8 bracket square is equal to square root of -2 plus 1 minus 1 bracket square plus -8 bracket square as it is equal to -1 square 1 plus -8 square 64 is equal to square root of 1 plus 64 root 65. QS is equal to root 65. मग आता पहा, याला आपण 5 नंबर देऊया आणि याला 6 नंबर देऊ. फ्रॉम 5 and 6 PR is equal to QS. मग PR आणि QS हे त्याचे डायगोनल्स आहेत. सो डायगोनल्स ऑफ पॅरलेलोग्राम आर कॉन्ग्रंट. Diagonals of a
parallelogram are congruent. It means that quadrilateral PQRS is a rectangle. Therefore, quadrilateral PQRS is a rectangle. तर अशा रीतीने आपण प्रॉब्लेम सेट 5 कोऑर्डिनेट जॉमेट्री यामधील एक्झाम्पल 8 ते एक्झाम्पल 12 पर्यंतचे सर्व उदाहरणं सोडवले आहेत. यानंतरचे राहिलेले उदाहरणे आपण पुढील व्हिडिओत पाहूया. तर हा व्हिडिओ लाईक, शेअर आणि कमेंट करा. बांगे मॅथ्स अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.